So comedy is one of the most powerful. Na hapa Kenya, comedy imekuwa one of the most powerful weapons when it comes to political rhetoric and tribalism. Imekuwa the most powerful. Because I remember there's a time that I was in Carnival. Kuna jamaa manzi alikula moto. He wanted to punch a comedian. No? Because alikuwa anashinda akichongoa Waluya. And to him, it was not funny. No? Ilikuwa alikuwa ameuma moto. Alikuwa ameuma moto. Na mimi nilicheki nikajua tu this thing one day will blow up. Na wale wasana do everything that has that ini kitu nilisema way back like 15 years ago. Every comedian who is doing that line will eventually become a politician. Wasuna wengi wamekuwa politicians because that is politics. That is when it comes to pure comedy material. That is politics. Because let me give you an example. Ukichukua hii microphone, this microphone is on. Go to an audience. Hapo mahali penye ulisema TRM. Maybe they have a comedy show. They have seats with 100 people. Uchukue hii microphone uende kwa stage useme Wafula anapenda kukula ugali sana. Wafula anakula ugali mpaka anajikunia. That is a joke. Okay. If you take this microphone and go in front of this same audience and say Waluya wanapenda kukula, that is politics. Na reaction itakuwa same. There's a very thin line between politics and comedy. So once umeleta a generalization with the intention of dividing and ruling, it becomes politics. It stops becoming a joke. So ukianza kusema Wakikuyu unajua wanakuanga, you know those kind of things, you know. There are so many guys wenye wakwata na Kikuyu parents, they are considered Kikuyus but they don't even know anything about Kikuyu. They don't even know the language. Unajua hivyo? Ni kweli? Kuna wasi wengi sana wanaitwa Motiso na hata wajui Kikamba. So yeye akiwatch anaona the whole world will think I am what this guy is trying to which is not accurate. So comedy imetumika sana kwa divide and rule, especially in the decade of from 2000 to 2010. Hiyo ilikuwa the decade of naweza nikasema you know kunini the masses. And before that, even before that, let me say those two decades. Decade ya kuanzia 1990 to 2000 and 2000 to 2010. Because ukiangalia post-election violence ilifanyika the tail end of that decade. Ilikuwa 2007. So from 2000 to 2010, the comedy that was being aired on TV was not comedy, it was political rhetoric. That's why it was so easy for people to fight a tribal war at the end of that decade. Because all these guys had to do was tell them, Wakikuyu wametuongoza kwa muda mrefu na niwezi. It was easy because the prevailing opinion is niwezi. It is in every joke you go to. So ukienda, I remember the 90s when I was getting into comedy. Because I got into comedy was it 1990? I think 1999. Hiyo mezima iko poa. Iko sawa ni vile tu imeenda sleep. Iko sawa. Nilijoin Vioja Mahakamani the year 1999. So before I joined Vioja Mahakamani, there were the ridiculous. They were the early to mid 90s. I think they were in campus that time because I remember nilikuwa na watch nikiwa high school. And then when I dropped out of high school, immediately mimi nilitoka tu high school kama nimeenda straight kwa comedy na nimeenda straight kwa TV. Sikuwa start time. So nikiwa high school nilikuwa na watch KJ Nyambane na the material, because now they are the fathers of the fathers of the Churchills, and they are the ones who taught them how to do this. So their material was very, very direct. Ilikuwa in fact, if you go to a comedy show, before they start doing comedy, they had to make sure what tribes are in the audience. It was that serious. Wallahi. Ilikuwa mimi niliendaga kanisa kuamini. Wakaanza, watu wa Nyoba mko wapi? Wakikuyu wanapiga kelele. Aya, Wajaluo mko wapi? Wajaluo wanapiga. So the comedian who is coming already knows what to talk about. Jeez. Junior MC alikuwa anasema hivyo. It was crazy. Unaenda wasikia
Waluya wako wapi, and then people were making noise, and then DJ, you know, those kind of chaka playing those things na ma glasses na gongesho pa Wakikuyu. I was watching like, what the fuck, because unajua mimi nilikuwa tayari I had a taste of tribal war, because there had been instances of tribal war in Mathare Valley before post-election violence. Kulikuwa na ukabila Mathare Valley in ways that hata siwezi nikaelezea. There were even boundaries. Nimeelezea kwa iko nini. There were boundaries, like people were saying, hapa ni kwa Wajaluo, Wakikuyu. It was serious, and these guys were saying this thing in comedy. Na watu walikuwa wanafurahi. And now these guys are the fathers. That's why KJ is a politician. Now ukiangalia what kind of a politician is he? He's a tribal politician. He's not one of those politicians when you know it's like Barack Obama. He's a tribal politician. Now ukiangalia pia Nyambane, I want to be a president. He want to become a tribal because they were the fathers of this line of thinking. So by the time mimi nakuja kuingia, nasema around nilifanya special yangu ya kwanza 2009, 2 years after post-election violence. The commentary yenye ilikuwa on the newspapers, on the radio station, ilikuwa, this guy is not doing what? Comedy. This guy is not doing comedy at all. So but do you think mimi kitu mimi nasemanga ni I believe comedy is subjective. I mean, hawezi kakuja ukasema that is not funny. There's this comedian nimesahau jina yake, I keep forgetting his name, alikufa na diabetes. Alikuwa a fat guy. He used to joke about everything. Kuna time aliletwa kwa news. Namkumbuka ule wa US. Ule wa US alikuwa na vangepa yake. Nimesahau, is a fat guy. Patrice ama nani? Patrice. Mimi fan wa Patrice mbaya. Hizi kibonge, and then hakuwa na any fear. Patrice O'Neil. Yes. That's the word. Yes, Patrice. In fact, hata nilikuwa naambia boys wangu fulani aitwa Dizo. Follow this guy's blueprint because Patrice is one of the best. He's one of the best. Patrice alikuwa anasema kuna point alikuwa amejoke about rape. Sawa? Akaambia, why are you victimizing people? Akasema, no, hiyo ni funny kwangu. If I joke about rape, that's funny. I've joked about me having diabetes. Nimekatwa kidole yangu, niko at a chance of dying, but I am a victim. I'm enjoying myself. So hawezi kakuja ukasema that is not funny. Funny because wewe haujui pale sisi tumetoka. Unaget, na ukiangalia that first batch of Def Jam comedians, bro, hasi walikuwa raw as fuck. Hiyo time Joe comedy ilikuwa raw. Unajua kuna time pia US comedy ilikuwa raw, because mimi nimegrow up na hiyo Def Jam, na nimegrow up na hizo there was hiyo time akina Bunny Mark when they were doing those, you know, those Def Jam like 10 minutes of raw comedy. It was the best time to do comedy. The best time to do comedy, because comedy is all about pain, unajua. Comedy has nothing to do with good times. There's another thing nilikuwa nacheki kwa TikTok the other day. A lady alikuwa anasema, if you're dating a funny guy, chances is that huyo jamaa kuna trauma ingine ikai mbaya. You get, of which nikaangalia udem even, and I was like, god damn, that's true. Because I'm not even lying. Mimi nimepitia, I cannot say, nimepitia tu shida zangu, mtihani zangu, of which pia inani open up to a way of looking at the world differently. Unaget, unaangalia hii design, dude, I make even the darkest jokes. You make jokes wase, like I've made jokes about even people dying. Like kuna maboys wangu wamepass, I love them. But kuna point, like I made jokes about them. Understand? Ukitaka hiyo pain ikuwe less. Ukitaka hiyo pain ikuwe less. But sasa kuna hii design nyingine ya cancel mob wenye wanakuambia, I don't like the way you're doing. Because I'm not even lying. There's this friend of mine. He's a very good comedian. But ako very reserved. You get, na hiyo ndo the reason tulikosana. Ako very, very reserved. He didn't like the way I was talking. Because ukiendelea kunifuatilia mi opinions zangu zinakuanga. I talk about toxic masculinity being bullshit. Mi nasemanga there's nothing like toxic masculinity. It's either you're masculine ama you're not masculine. Hakuna story ya toxic. You see? Masculinity in itself is not toxic. It's not toxic. So toxic masculinity ni phrase yenye
inajicontradict because you know masculinity, what is masculinity? I remember this is the first thing nilisema ile time Andrew Kibe aliniambia I have a comedy show tokea. The first thing nilisema kwa hiyo show ni toxic masculinity. What is toxic masculinity? First of all, these are two English words, ndio. Tuanze na masculinity. Mimi ndapiga coffee. Tuanze na masculinity. Masculinity is the awareness of a man being a man. Nothing else. Okay. Nothing else. Unaona? For example, kama wewe ni mwanaume na uko na sauti konda, you know those kind of guys. Yep. Every man has that one friend mwenye ako na sauti a bit more feminine than so we'll always make joke of it as men, unaona? Because to assume you're not masculine enough. So the characters that make you a man is what masculinity is all about. So it can't be toxic because it means the opposite of that is, for example, sa mimi niko na characteristic za a female. Now that will not sit well because mimi nataka kuwa a man in my own space. A man, I enjoy all, I'm physically strong. I make every decision the way a man makes, I mean, I'm responsible for what I do. I'm responsible for my children. Hizo ni characteristics za mwanaume wa kawaida. Whether utaenda kuiba ndio upatie watu wako food, it doesn't matter as long as you are providing. So that's one of the characters of a man. You are providing. But once sasa umetulia kijani, you are being provided for. Now that becomes toxic. Actually, that's the opposite because think of it this way. Let's say all men wamekuwa effeminated. Sawa? Ile point fulani mimi niko na madam and mimi sina toxic masculinity. An intruder walks in and I cannot defend this lady. Eventually mimi natandikwa nauliwa, the lady anaweza fanywa even worse. Unaget? Now that's toxic masculinity in the sense whereby I couldn't even defend my own family. So the thing is, mimi naonanga mafeminist wakikuwa some short-sighted humans. Unaget? Ni kama haonangi pali direction iko. And ukiangalia nikituata nilikuwa nataka kuongea kwa podcast yako, I guess conversations ilibamba tukazisahau. Yeah, tulifanya ilikuwa fiti. So the thing is long podcast. Ukiangalia colonization vile ilikuwa ina happen, I've already talked about this. Women were the backbone of every resistance until today. Paka leo resistance yenye ina madem is dead. Yeah. So hawa wazungu wanaonaje? The only way to kill resistance wacha to invest in feminism. Yeah. Unaget? And nataka uangalie kuna signature in all feminists wako Kenya. Hawa ma-activists niko sure umeona on Twitter. Si ndio? Wanakuanga they solve problems with the arcing theme of destroying the manly figure. Like, let me explain. Wataenda waseme, tumerescue udem alikuanga molested, alikuanga raped. You get what is wrong with men in the society. Now you see, hiyo ni virtual signaling. Like you're showing people that every man is a rapist. Every man is a rapist. Yeah, you understand? On the other end, like you will just see them because naonanga it's very toxic and you can even see the white man's signature on all of them because funding, look at even femicide vile ili happen. Walikuwa na rantaje, teach your men. Na ukiangalia backbone ya everything that is happening ama with these people who are violent to women, utaangalia in their life hakukuwa na any masculine character. Yeah. You understand? Mimi for example, me was raised by a dad. Budangu alikuanga military. You understand? So mimi nimeraised on that tough love. Unaget? Mi budangu kuna point alikuwa ananikalisha chini ananiambia by the way hakuna ile point unafaa kutandika madam. You understand? Ebu uko na nguvu sana, you're not supposed to. Even in fact nilikuwa na Wasomali when they are growing up wana train na masista zao. Peleka sister yako kama anafaa kurudi home, enda umpik mrudishe home, escort her home, afai kwenda through dark alleys peke yake blah blah blah. In fact it's even in Islam. Like ukienda, that's why feminism, nikiona some Somali feminists naonanga nyinyi madwanze, you guys are borderline nyinyi makafiri because Islam does not support feminism.
wakienda Mecca unajua hawafai kwenda solo, ile pilgrimage naimezea ile hawafai kwenda solo. Even my mom right now cannot go without me, ama haizi enda without a male, ama a masculine figure in her life. Wanahitajika yani responsibility, understand? So ukiangalia, back to my point is, ukiangalia wakieka hizi story ama hizi organizations into Africa, utaona wanaanza kubash men. Men hawafai kufanya hivi. Kwanza nikiona femicide ile, wale wanaume walikuwa wanabeba mamadamu huko kwa mabega, ulikuwa unaona I remember very well. As in like other men pia wamekuwa captured into that ideology ya kufikiria they are the problem. Kuna duanzi mwingine alikuwa anasema, you see us as men, we are the problem. Na fahamu me I was raised right, me no, kwa hiyo story yote they never really caught the killers, ndio. No, they did. Walishika wase and apparently si walishika Matara. Now listen, the funny thing is, out of those 3 people who killed women, again I cannot say, but kuna other narratives that nasema this out of the 3 killers, 2 are raised by single women. So what's up? So una get sasa hiyo concept, wanaficha hiyo like that other side. The breaking down of the African family. Thank you. So breaking down of the African family. Exactly. Because when it comes to the African family, unajua mimi na raise maboys wangu nikiwa solo. Basically wanajiraise because when you are raised by a man, anafundishanga kupika, kufanya nini, you know. Men, there's a difference. Unajua mimi I was raised by a woman. But the only difference na mimi is Breaking Bad yangu ilikuwa at a very young age, because by the time I was 16 I was already in prison. So by the time I was 12 nilikuwa nishatoka kwa nyumba ya mother, nalala kwa streets. So and then my mom akuwa like this now the women of today, where anakaa na mtoi mpaka mtoi anakuwa addicted to the mother alikuwa the first generation of women who used to go to work. You know, my mom comes from Generation X. Na Gen X ni Gen X ama ni Boomer? I think ni Boomer. So hao ndio the first generation of women who were saying they are liberated. Let me say in America, not in Africa. So they started working and raising families by themselves. So hata kwa comedy nimesema mimi niliraisiwa na feminist. So huwezi niambia anything about feminism mama kitu kama hiyo. So mtu yake kiraisiwa na dem, there's a difference, yes, because mimi unajua bado I don't have a brother, I have sisters, so I used to watch them, because me by the time I was kuna ile time nilikuwa kwa Kingori, nilikuwa namueleza by the time I was 13 I was already a lookout for criminals, so I had already left my home. Nilikuwa 12 nilikuwa nimehepa home mara 4, because nakumbuka before I left home nilikuwa nimehepa. I go for a month, mother ajui niko. She's like going crazy kwa police stations, kwa mortuary, you know. And then all of a sudden tena na show up. Because your time unajua kukuwa na internet. So hakuna mahali penye unaenda complain ati mtoto wangu amepotea. Unless now you print vitu walikuwa na print wanabandika kwa post za stima. So na wale wase pia wali grow up kama mimi. Most of the guys in the ghetto who grew up na single mothers. Wali break bad. Now to become a bad boy, you know, before now you become a man. You enter into teenage as a bad boy up around 13, 14, 15, 16. So sisi wengi tulipanishiwa na tulifunzwa na ulimwengu, unajua. Tulienda kwa police cells na, but ukiangalia sasa the women now wako much more, you know, careful. Wana raise watoi. There's this thing inaendelea kwa mtandao. There are guys wanakaa na madhao mpaka around 25 years bado wako the same room. Si the same room but the same house. No, Wasomali wanakanga all the way mpaka waolewe ama waoe. No, seriously, it's normal because the thing is but you know, ukiwa na mother peke yake it starts become, you know, because unajua ni mwanaume. Don't forget the fact that you are masculine, you are a man. You're right. Wewe ni mwanaume na alafu unajua tena as you said the women of today wako very nurturing, so wewe unaweza get lost in it ushtuke tu kwa 40 wanamnacha mtu anakuwa nacha dabu. Mimi naona hata watu hizi haina naona huyu ako na bahati tu. Wewe yani uko 14 na bado madhako anakuja kukupix juu happy. Si by the time uko 14 ulikuwa jitembeze man. Mimi nilikuwa lookout huko Madhare in the slums, huko I'm looking out for
because my major job was, nasemanga I didn't get into crime because I noticed criminals, the guys wenye tungeenda kuiba now, they were not very smart criminals. They were dumb criminals. That's why I didn't become a criminal, because if they were smart ningekuwa criminal. How did because you... me, my job ilikuwa very simple. My job, remember that time hakukuwa na traffic jams. Okay. Because there were fewer people. Kulikuwa na few cars. And then there were very very few plain clothes policemen, because crime haikuwa kama sai. Zilikuwa zinaitwa flying squad, sio? Kulikuwa tuna only flying squad. Si ati kulikuwa tuna out ndio walikuwa plain. You know, they were like the plane. The other guys now are the CIDs who used to do now, you know, not slum kinda. You know, not slum crime inakonga ya mtaa. Walikuwa nachukua wale almost CID, walikuwa hata CDCI. It was the other way around. Those letters were the other way around. Oh, okay. CID. Oh, okay. No, so my job was very simple. Ilikuwa mimi nilikuwa mimi nimekuwa observant, because in order for you to be a comedian you have to be very observant. Very. So mimi nilikuwa tu kazi yangu tu ni kuobserve, and then to give them the lineup of makarao. Kulikuwa namba patrol, so ma patrols zilikuwa zinaishanga 5 in the morning. 5 in the morning the police had to go back and exchange the weapons. And there was a security lapse your time. So kazi yangu ilikuwa ni kuangalia hiyo time, kwamba this is the best time to hit. Kama ni burglary, kazi yangu ilikuwa ni come kwa building kama hii, you know, just observe it until I notice how gani they can break into, you know, and then I give them the 411, naambia ukienda second floor nyumba nini huyu jamaa huwa anakuanga job, anakuanga anapotea sengine hata for a week, ameenda job nje. So it's a place where you can break into, and you know it will be easy because you don't have to leave when people are watching you. You can just wait and chill until everything is clear, and then you leave. Unajua burglary nikiwa mdogo, hiyo ndio crime ilikuwa imeshika kabisa, kuvunja kwa mahao, you know, those master keys and those things, because watu hawakuwa na phones. Na ilikuwa the other crime ilikuwa ni physically kunyongwa physically na kunyang'anywa do. But sasa kunyongwa physically it took another now. There's observation had to be on another level, because lazima ningejua kuna do. You had to look for signs of someone having money. For example, ukitembea kwa you know, unajiperemba, maybe there's something there. Because hukuwa na M-Pesa. Wasi walikuwa wanalipwa do over the counter kutoka inda. So mwisho wa mwezi everyone working hard. Kuna history fulani mzee aliniambia ya best yake hiyo time. Kitambo wizi, thank God wizi pia ime-evolve. Na wamekuwa more human nowadays vile mimi naona, in the sense whereby kitambo ulikuwa unanyang'anywa kila kitu, unabaki tu na ngoza everything. So best ya buda, kuna time alikuja home akiwa tu akona tu underwear tu hivi, yani amesema nimeibiwa kila kitu yani. So ndo mzee akampatia, alikuwa anaitwa Onyango, bado anakuanga area. Hata ananiambianga hiyo story mpaka leo. Mzee akampatia kikoi, akamfunga na tisho, akadoze home, the next day akapatiwa do, akapesa. Yani hiyo time alikuwa anasema niliibiwa, aliingia komat mpaka akaambia sina doro safi. Wasi walikuwa wanajua. Wasi walikuwa wanatembea uchi. So imagine bro, how heartless. Wasi walikuwa wanatembea uchi. So that was then. That's the way the crime was around that time. So mimi nilikuwa tu on the lookout. So these guys I used to tell them, nawaambia manzi ile keja amwezi mkaingia, because kuna chali alalagi mapema. You know, there's a guy nimemobserve. Amwezi break into this plot. It's risky. Unaona? Because there's a guy mwenye every time nafikiria amedoza jadoza, because I had to be there for sometimes or even like 3 hours. And my trick was sometimes kujifanya nime black out. Nakumbuka nikieleza hii story kwa Kingori, wasi walikuwa wanabambika mbaya. Because in order for me to look out very well, you know, you can't be at the same place for a long time without looking suspicious. True. So sometimes nilikuwa nakuja najifanya nime black out, and I was still a very young boy, you know. Najifanya nime black out, na sija black out na ulevi,
black out na hizi vitu za Glue. machokora. So because I had to dress up for the role, you just can't show up hivyo. Lazima nijifanye chokora na okota vitu hapo, but that's not what I'm doing. You ulienda deep into that character, bro. Nilikuwa naingia kwa hiyo character mbaya buda. Nilikuwa naingia kwa hiyo character mbaya na nilikuwa napata dough because I was one of the best when it comes to those kind of jobs. Because if I tell you this is a good place to hit, it was like 90% successful. Wajua pia waizi, si nimekwambia, the reason why sikuingia is because they were Madwanzi. Ni madwanzi, because nikimwambia hapa usiingie, because nimeobserve hii keja, nikifikiria huyu msee amedoze by 11 tena anawasha stima. So we have someone here who doesn't sleep, na someone who doesn't sleep is a problem kwa bagla, because atasikia kelele. Atasikia kelele. So akisikia kelele utapigwa, because hiyo time ilikuwa ni mob justice, haikuwa na shooting. Ilikuwa tu ni unapigwa na mawe mpaka unada. So some of those guys, wacha niseme majority, walikuwa like wacha uoga, you know, those kind of things. Hiyo ni uoga mko nayo, and then they go there and then wana fuck up and then wanafukuzwa. So nikaona there's no need kuingia wa crime, because these guys kama wando wasenaenda kuiba nao, they're walking into a trap. Na niwaambia tu vizuri, this is a trap. This is a trap, you're walking into a trap. And then mali penye ilikuwa tunavunja sana ilikuwa ni place inaitwa Mathare 4A. The people from Mathare Valley know, because Mathare 4A was one of those places zenye zilianza kuwa na manyumba za mawe. Every other place was a slum, nyumba za mabati na matope. So that was like the guys with money. So that's where I used to go.